Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Witcher 3 Blood and Wine. Să continuăm. În episodul anterior am ocupat de misiunea cu acel turneu pe care l-am câștigat, bineînțeles, cu ajutorul unor cărți pe care trebuia să le câștigăm bătându-i pe, să zicem, cetățenii orașului respectiv, acest oraș, foarte fain. I-am bătut pe toți, am câștigat cărțile, am făcut un pachet foarte puternic și după aia le-am scris la turneu și l-am câștigat cu un buton. Cu un buton, tate, numai eu pot să câștig cu un buton, așa, cu o manevră. Iar în acest episod de azi vedem dacă mai avem misiuni secundare. Bineînțeles, mai avem o grămadă și avem o misiune aici de level 46. Și trebuie să investigăm. Ne-am întâlnit deja cu cel care ne-a dat și misiunea, văd că deja am vorbit cu el la tabăra lui. Așa că hai să mergem să investigăm mai multe chestii, să vedem despre ce este vorba mai exact. Trebuie să mergem, mamă, până unde trebuie să mergem. Bineînțeles, cu fast travel-ul e totul mai ușor. Cer scuze că în ultimul timp nu prea am mai filmat. Chiar nu am mai filmat deloc, 2 episoade în ultimele 2 săptămâni. Ceea ce e super nașpa. Dar încercăm să revenim cât de cât acolo. Nu o să mai filmez chiar așa des pentru că nu prea am timpul necesar. Și am alte chestii de făcut acum. Dar încercăm. Asta e campul care trebuie să-l investigăm. Se pare că a avut loc o bătălie în această zonă. După cum puteți vedea, am și însemnat aici. Înseamnă că trebuia să venim în zona asta. Beware the White Terror, Danger Zone. Bineînțeles, nu intra. Dar de ce să nu intru? Uite că intru, frate. Omule, unde te duci cu banii care ai? Unde să mă duc? La lucru. La lucru în camp. Oh. Scale. Colors unusual. Silver. Never seen one Se like pare că this. domnul Geralt n-a mai văzut niciodată aceste urme. Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot, though. Aerial attack. Must have been. Ok, azi încearcă să mai găsim noi pe aici. Uite că mai e aici o urmă de sânge. Of the fresh variety. Monster attack was recent. A fost recent această luptă. Totuși ar trebui să mai găsim. Să mai găsim ceva prin zona asta, dar oare ce? Nu mai e nimic. Uite ceva ce îmi scap, uite acolo, bă, un decedat și nu l-am văzut. Cel mai important indiciu. Man, bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile, too, judging by what ripped his throat open. Draconid. Gotta be. Maybe a basilisk. Draconid? Except Sau un these basilisk. blades don't belong to any variety I know. Just a little different. S-ar putea să fie o combinație de... E o dihane oricum necunoscută, încă nu știm exact ce ar putea să fie. Putea să fie ceva ce nu am mai văzut până acum și așa m-a făcut curios. I'd say there's a basilisk nesting around here. Un basilisk? Eu nu cred că e un basilisk normal. Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. Look after it? It's not exactly a pet. Beasts murdering folk who come through here. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. You post those warnings? Indeed, to prevent anyone Nu, from el le-a coming pus to any alea harm. afișele. Well, a lot of good they did. Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today, I learned 2 traders had chosen this route despite the signs. I came as quick as I could to warn them. Too late, alas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. Who exactly are you? And how'd you develop such an interest in the beast? Count Borhis, happy to be of service. As to the beast, well, this subspecies is our dynastic symbol.
The de Salvaresses have for centuries signed with the Regulus Platinum. As family legend has it, a female of the species rescued an ancestor, a boy at the time, from a burning building. She took the tyke back to her nest, where she fed him as if he were one of her own youngsters. Malarkey. To be sure, but beautiful malarkey it is. Ok. Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, see? Before the beech forests were felled. Mean to suggest a direct correlation between beechwood forest density and basilisk populations? Indirect, I prefer to contend. Beechwood forests are the chief habitat of roe deer, you see. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew scarce, basilisks made humans their staple food. Enter the witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had 2. But Jocast's mate passed on, alas. Jocast? Should she not have a name? My father dubbed her in honor of my dear departed mother. Jocast was brooding then. 2 eggs. That she cast from her nest, alas, when the male perished. Pay the victim's family's compensation? Why? These lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy. Provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for the loss, from my own coffers. Your coffers? Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast? Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. This unfortunate merchant's family, to be duly indemnified as well. Da, bun. Unde ar trebui să găsesc pe domnul Where's the Basilicos? basilisk nesting? Any idea? Of course I have an idea, but you don't really expect me to tell you. Nu vreau să ne zică, mă, rău. Those are not toy swords. I know your intentions. Find it myself then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned 2 merchants, so I might also look for the other corpse. Da, hai să găsim mai multe despre victima. Cealaltă victimă, mă. Deci ar trebui să mai fie una. Deci pe asta am găsit-o prima și ar trebui să mai găsim încă una. Dar unde e? Unde se află, brudere, că nu se vede? Să-mi zici că e sub ăsta. Nu? Trebuie să fie prin zonă pe aici, prin apropiere. Strange. These burn marks. Beast's venom make them? Subspecies must be highly toxic. It is so Venom? indeed. A wound from a sterling basilisk festers long. Need to brew a potion that'll neutralize that. Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Venom and To Tannin. track the beast. Why track her at all? Și ar trebui să ne luăm după astea, dar hai să vedem. Would forever destabilize the ecosystem. Deci în direcția asta nu e nimic. I see unforeseeable Cred că pe aici. consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected Uite they că am dat do it on de purpose, vorba asta. scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation. Odors dispersed. Seems to be everywhere.
Basilisk must be high in the sky. Ar trebui să fie sus pe cer undeva. Day. Sense perceptible again. Ne apropiem din ce în ce mai mult. Opa! Just Cred că asta e as I cealaltă victimă. expected. Second victim. But relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Se pare că l-a aruncat cu un motiv, poate a fost atacat și acel basilic, cine știe de ce l-a aruncat. Are și scrisoare aici. De adio. Nu e de adio. Nu e bine, tate, nu e bine. N-ar mai văd nici o urmă pe aici, asta e nașpa. Cred că pe aici că se aude ceva. Nu este un basilic. Nu niște voci de oameni. Ce să ăștia mâncați și gura ta? Canibal? Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. I know. Funny. Am dat fără să vreau Ask skip. you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Geralt of Rivia. Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Bohold, Kennet and Desbret, New Boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Bohold mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Fee what we've gotten from the guild. We'll share it fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Hai să zicem că n-ar trebui să moară basilicul. Basilisk lives for now. We're not gonna kill it. Hai să-l salvăm. A witcher defending a beast. Ever seen that, lads? You like them peaches? Ah, no scrapping with filth today, it seems. But, you made some mention of coin, as I recall. I did indeed, and the word once given. Acum îi dă banii. Luați banii și dați drumul de aici. Easiest job I've ever done. Godspeed, Witcher. Strange working with you. Strange, but nice. Strange but nice. Godspeed, boys. You spared your caste. I thank you. Aș fi vrut să văd și cealaltă variantă. Și cred că o să o facem și pe cealaltă, să vedem cum e. Gotta try harder. Figure out a way to keep folk out of this area. That I shall do. Master, you must accept more, be it a symbolic sum. Had you not come along, the Reavers would surely have slain my Yokast. Don't need any more Don't need coins. any more. Rather you paid it out to the families of your pet's victims. Noble of you, Master. I shall take the advice to heart. Your caste has flown her nest. Must have sensed a threat. Likely to return eventually, though. She'll return. Always does. I suspect I might even know where she's gone. I tracked her away and believe she might have found a new mate. It's an ordinary basilisk, not a silvery one.
But something might come of it. Who knows? Your cust could lay new eggs. Perhaps produce an entirely new crossbreed. Sure hope not. Take care. Și bineînțeles că am completat și misiunea. Aș fi vrut să văd și cealaltă variantă dacă îl omoram. Cred că era interesantă și varianta aia și cred că o să o facem bine înțeles ca să le avem pe ambele făcute acolo. Bun, prieteni, hai să vedem și cealaltă variantă. Beast has to die. We work together, we'll make quick work of it. After all I told you of your cust, you would murder her? Oh, you will regret this, friend. Din păcate, I na. know folk. I shall tell Nu e them pe acolo you asta. slew the last surviving specimen. Sorry, Master de Salvaress. Actually, not sorry. A monster's a monster. Silvery, plaid, or polka-dotted, last or next to last specimen, doesn't matter. It's a dangerous predator that kills humans. Enough said. Herbalists, alchemists, I know many. They will despise you. I shall tell them of a heartless clown who cares not an ounce for Ca nu i-a lives plăcut in la ăsta nature. că o să o Shall omorâm. pay arms and legs for their wares. More. Somebody plug this Lorden's gob, eh? Right, Master Witcher. How do we aim to fight the filth? We've crossbows. Comply with bolts while you do the hack and slash? Or all go at it as a bunch, blades in hand, fire in our hearts? You decide. You're the one with experience. Bineînțeles, cu experiența mea, o manevră, crossbow. Hai să facem și. We'll go at it as a bunch. Just stay clear of my sword. Right now, lads. Nu-mi place cu crossbow, sincer. All good and fine, but the monster's not in its nest. Gotta track it down first. Not at all necessary, Geralt. Se pare că ăștia deja știu unde este. Traders use tannin to lure the beast. Who says we can't do the same? You got any tannin? Came into a bit, aye. Here, willing to do the honours? Interesată și partea asta, că na, aia era cam scurtă, dar că parcă era binișoară și partea aia. Numai că s-a supărat ăla. Rău. Hai să vedem pe marele pasăric. Ia uite. Ce-i cu asta, mâncați-a și curata? O bucată dau. Venom, mi-a dat Venom, tate. Opa. Nu mai știu să mă rup, n-am mai jucat Witcher. Ești un balău. Dar tot am bătut-o, mâncați așa. Și ia să vergile asta de noi, mâncați așa. Și acum se transformă într-o prințesă. To fight to the true Witcher's side. Prime the way you swung that razor, mate. Mentioned some fee from a guild. I hear you right? Ha! Witcher drives right for the gut. A professional, right thorough. Your share, friend. Every last copper as we agreed. We'll collect us Experiența e aceeași, vedeți și voi, indiferent că l-omorâm, că nu l-omorâm. Parcă mi-a plăcut mai mult că l-am omorât, parcă am simțit un pic mai mult misiunea așa. Sincer. Și a venit ăsta. Ia. Nu fi supărat, brother. And we'll get word of you to some folk. Merchant folk, meaning. They ought to treat you right. Thanks, and farewell.
Înțeles că am completat și misiunea. Ia mai zice ceva asta? Luăm trofeul. Chiar în fața lui. Ia uitați pe Geraltinus. Popa, frate. Yocast, my poor Yocast, cruelly slaughtered like a common beast. Da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Am făcut ambele părți. Dați un like, un subscribe și un share. Ne vedem în următoarele episoade. Toate cele bune. Respect. Pa, pa!